Bora. Henrique, peço desculpa eu ter saído daquela forma, cara, porque além de acontecer umas paradas lá na empresa, né, pra me resolver os buchos, eu ainda tô meio adoentado, né, meio doentezinho, né, da garganta e tudo. Aí eu tava bem baqueadão, tá ligado? Mas eu consegui descansar meus remédios aí pra voltar aí. Tava bem malzinho, velho, bem malzinho, tipo, baqueado da garganta. Garganta coçando. Foi chicote. Foi pra. Foi basicamente isso, tá? Fui dar carão mesmo lá na galera, viu? Basicamente isso. Tá, a gente parou na saída do hotel, beleza? Foi isso, né? A gente tem que sair do hotel agora. Né, ó, saiu do hotel. E aí a gente tem que ir no. Naquele prédiozão que é o apartamento do Alan, né? You will never escape. Parliament Tower was here, again. Yeah. Zane said the manuscript of return was the key to escaping. I had to get it before Scratch did. Henrique, me lembra só uma paradinha. Esse era o apartamento deles no 1, né, também? Esse prédiozão, né? Beleza, só pra refrescar a memory. Vamos voltar pro meu apartamento. Se der algum susto, eu já tô preparado, tá? Se der susto... Sim, pois é. Eu não me lembro tanto de ter visto esse prédio, mas... Enfim. Go to hell! Ah, sabia. Oi, Alice, tudo bem com você? Eu só queria saber como você está. Tentei te ligar, mas não consegui falar. Você provavelmente só está afundando no seu processo criativo. Ah, o Barry era o empresário, né, do Alan, se eu não me engano. Esse Barry Riley aí. Oi, Alan, tem tubarão rondando. Agora eles querem transformar o que aconteceu com a IA num filme e série. Uma merda de videogame. Entrei para uma seita. Oi, Alice. Você vai pensar que eu fui trocado por um duplo mal, mas eu entrei para uma seita e estou adorando. Ótimo. For months after Ellen died, I didn't leave the apartment. I was flattened by the confusion, Mano, essa mulher se suicidou, não foi, Henrique? Certeza, mano. shock, Tá um drama muito forte. the guilt, fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. And he still checks in.
even after he moved out west. O cara tá comendo minha esposa, né? Não, acho que não, né? Não é possível ver. Só ver o que é aqui. Alice had turned the bathroom into a dark room. Olha, secret. Cara, até agora a gente não viu esse Scratch, né, Henrique? Na DLC do 1 ele aparece? Ou não? Alice's work had consumed the apartment. Her whole life. Aparece? Sério? E tipo, ele é igual o Alan mesmo, né? One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. Sim? Ah, então pronto. It Beleza. was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Manda, que eu vejo aqui na hora. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. Tava esperando tu mandar, Henrique, por isso eu fiquei parado aqui. There was something in the dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. Ela também tava ligada com coisa sobrenatural. Tipo, depois que ela se submergiu lá, depois que ela... Que eu lembro que ela foi afundada, né? Afundada que eu digo assim, né? Ela foi puxada para debaixo do mar. E aí o Alan, ele meio que se sacrificou para tentar salvar ela. Mas em compensação ele ficou preso no limbo, né? No Dark Place, né? Aí eu não sei se ela tá alucinando, né? Depois disso daí, que ela falou, né? Depois que ela saiu aí, submergiu. Enfim. É história confusa, velho. Meu Deus. There's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot, put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there.
manuscript of a novel. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in. Try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. Qual foi essa, Henrique? Não entendi, foi nada. O Scratch apareceu, matou o Alan. Mas ele não morre, né? Tipo, ele não morre, seria assim, né? Ele ressurge, né? Sempre no Dark Place. Que viagem foi essa, velho? Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript. The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. Por que ele quer ir atrás da minha mulher? Qual a importância da minha mulher pra isso? Ele só quer me fazer o mal? Tipo, não teria relevância ele ir atrás da minha mulher, entendeu? I needed a new draft of the story. One that would get me ahead of Scratch. Um que me desse vantagem do Scratch. É aqui mesmo, é? Ah, mas não tem por que eu mudar aqui, já foi. I couldn't add a new element from here. I'd have to go to the scene. Eu sei. Ah, eu tenho que escrever, tá? Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation. Ô Henrique, o Scratch, pelo que eu entendi, eu já ia falar, ele tem um cabelo assim, não é? Ó, como se fosse molhado. Vale só porque eu falei, aí parece até o Scratch, parece que eu tô com o Scratch agora. Enfim. Henrique, me tirou uma dúvida. Nesse exato momento eu continuo com Ala ou eu vou pra saga? Tipo, eu já progredi bastante com a saga, dá pra progredir mais ainda com Ala ou não, eu alterno? O que é que eu faço? Dá uma dica. Eu acho que vai ser a última do Alan. Tá, mas tipo, eu permaneço com ele, então eu faço a última pra dar continuidade com a saga depois. Como é? O que que eu faço então?
O que é que você sugere? O que é que você acha melhor? Você que sabe. Hum. Você não disse que tudo vai se ligar. Você não disse que uma vai se ligar na outra, né? Então vou fazer o seguinte. Já que eu tô com ela, vou concluir logo dele, tá? I don't have time for this, so let's get it over with. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but we can stop pretending now. Masks come off. Oh, I wouldn't go that far. I don't even think you know who's under your mask, but you know how to make things difficult for yourself. All these rules, endless, convoluted loops you insist on going through. You are so lucky, you know. There are so many people helping you. Armies of people. Myself. Your wife. Alice. I need to get to her. She's in danger. She is. Because of you. And so is someone important to me, someone you pulled into this. You keep opening doors. Peeking in. Reaching through to get what you want, and that puts you in my path. I don't know what you're talking about. I have to go now. Maybe you will make it through this time. This has gone on long enough. This and our night springs. It was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. The next time we meet, the circumstances will be very different. And you would do well to return the favor by playing your part. Or stay out of my way, Mr. Wake. Whatever you say. Door, Zane. The masks were finally coming off. Was it a sign I was closer to escaping? I had no time to waste. Henrique, agora eu tenho que pegar a foto da Alice, não é? Escape do estúdio do talk show. Não? Agora eu tenho que pegar a foto da Alice, não? Será? Oxi! Tenta ver se dá. Vou ver. O caminho que teoricamente fazer pelo porão aqui, né? Ó. Que a foto tá aqui, ó. Eu acho. Vamos ver. Ai, que susto! Nossa senhora! Nossa! Eu não sei o que foi. Aí tem uma sombra aqui, velho. Nossa, mano, eu tava muito alto, velho. Eu tomei um susto, velho, porque a voz estourou aqui, mano, no ouvido. Mano, teoricamente era pra ser aqui, velho. Por que que não deixa? Por que que eu não consigo? Será que eu tenho que ir pela cantina? Não, eu teria que ir pelo porão, velho, ó.
Ó, teoricamente era pra estar aberta aqui, ó. Isso aqui, ó. Olha, ó. Onde tá o cadeado aqui? Vamos ver. The door was locked. Aqui tá o cadeado, ó. Me dá medo, velho. Esse negócio. Tá aberto aqui agora, eu acho. Wake. Here is the light at the end of the tunnel. Jumalauta, that held you close, Tom. Mutta go onward, set the granny in the snow. When the panic is biggest, the help is also near. Door didn't seem happy to see me this time. Fearing the master is the root of wisdom. But don't let the game get you down. He's playing his role. Maybe put him in your films, Tom, like you have put me. Sehän olisikin. What films? I'm a fan of your masterworks. There is Tom the Poet, my favorite, and Yöden Yö is the most famous one, of course. And is it true what I hear, that it's coming back to cinemas? Is there a bottom to this rumor? I need to get back to my apartment. Can you help me? Well, plan is half done. You asked me to make sure you won't forget mikä se valokuva oli? The light pictures. The photos your artist wife took. They are waiting in the shoebox in the basement. What you leave behind, you find in front of you. Okay. Thanks, Adi. Pera. Acha a caixa de sapato no porão. Ah, que vai dar merda. I would find Alice's photos in a shoebox. Wake. Wake. Alan, wake. A bullet of light to push the darkness away. These were Alice's photos. I recognized the style. One showed the clicker sinking into darkness. The other showed a light in the shape of a bullet. They were important, even if I didn't know what to do with them yet. Achei, Henrique, ó. Peguei as fotos, ó. Agora eu saio, é? Do estúdio, né? Saio, né? Deixa eu ver. Escape do estúdio, ó. É agora que vai dar merda. Mano, isso me dá muita aflição, velho, esse bagulho.
pra cá, não é? É pra cá, eu acho. Saída. Cara, tem capítulo que dura 10 minutos, tem capítulo que dura 3 horas. É uma viagem, né, velho? Coitado, velho. Cara, Henrique, 100% de certeza que esse ator vai ganhar como melhor atuação, viu? No The Game Awards, tá? 100%, viu? To get to Parliament Tower, I needed to find a murder site. Certeza. Zane would know where to find one. Tá, vamos nós. Procure o Zane no hotel. Eu tenho que voltar pro hotel, então. Hotel Ocean View, tá. Inside this messy maze of blood trails I was chasing the cult through, I ran into the filmmaker, Thomas Zane, an esoteric bohemian with a hard-on for acts of cruelty performed in the name of occult nonsense. A director wants to control every aspect of the world in their films. Is the cult leader any different? Was Zane just another alias for Scratch? There was a rumor that Wake and Zane had been working on something together. I was going to get the truth out of Zane with whatever means necessary. Wake. Wake must. Alan, wake. Alan, wake. Had I chosen to pursue the cult, or had they chosen me for some unknowable purpose? To be a demon, to sort the clues based on my interpretation, to change that which I observed. It was all a play. Shadows on the wall of a cave, an echo of the true events that happened somewhere else. Was I there to watch the shadows, or was I a shadow too? In a performance set up for someone else. Zane's room, 665, was upstairs. The elevator would take me there. O elevador me levaria até lá. Cadê o elevador? Aqui.
Engraçado, não dá pra ver o rosto, né, dele. É 665, né? 665. Something told me Zane wouldn't be happy to see me this time. I'm in control now. The second you try anything, I will shoot you in the head. Scratch wrote return, not me. You're a fucking liar. You'd given up. You stopped writing. You said it was too dangerous, that we didn't deserve to get out. And then he showed up. Scratch. He promised to write. To get me the hell out of here. He was magnificent. A visionary. I mean, it was art. But then, when he finished, he took return and left me behind. It's still here, and so is he. I know I fucked up. But you can still catch him before he gets out. Before he gets to your wife. When you get to him, don't hesitate. Kill the bastard for what he did to us. There's a murder site in my cinema where my film Nightless Night is playing. viagem é essa, velho? I told you not to try anything! Eu matei ele, né, então. Oh, mercy. Thousands have gone missing. Beyond the labyrinth of me. When you're lost in your own company. And cut! Oh. Now that is drama. What the fuck? I had a million questions about Minha Zane. reação, eu compactuo com a sua reação, Alan, tá? What the fuck? Filme do Zane. Qual o objetivo? I had to find the movie theater Poet Cinema. Cinema. The next murder site was there. Zane had created the film in tandem with Return to escape the dark place. Tá, onde é que era? Vai até o posto, sai do hotel. Achei que era no hotel, enfim, mas não é. Oxe.
I could see the searchlight beams of the movie theater on the far side of the plaza. Filha da puta. Achei que era. Ué. Ué, esperou bem um pouquinho. This was the moment to destroy it. Mano, o que é essa representação dessas almas? É a cabeça do Alan perturbada? O que é? São fãs do livro dele? Ai. Local de disposição cinema. Onde que eu tô? Tá. Tem um eco bem aqui, eu não achei. É aqui. A long way. I say, God made us in His No túnel tem image. coisa? Tá, vou voltar lá. Just like us, He is an uncaring, cruel son of a bitch. Having made it in heaven,
He doesn't want us there, dirtying up all that nice white upholstery. And he doesn't want to reach down to help us. He gets his kicks just binge watching us struggling, hurting, killing, dying, screwing it up again and again. Lazily stirring it up when things threaten to get too placid. This city is only here to satisfy his sick, voyeuristic pleasure. Tinha uns... não sei. Aqui, ó. Valeu, Henrique. Eu tava procurando ele mesmo. Eu deixei uma coisa passar aqui. Ele tá dizendo que tem um recipiente na minha frente. Ah, tá. Opa. Something kept me going. A broken man. No hope, no prospects, no love. Too stubborn to die. Like a cockroach with a misguided sense of honor and justice in a city where there can never be justice. Tá certo. O Casey... Ele é um personagem que o Alan escreveu, beleza? Show. Mas o porquê que ele tá vendo essas imagens? Aí é como se ele estivesse seguindo um livro dele, é isso? Fazendo isso? Tipo, ele tá seguindo o personagem dele, ou tipo, os acontecimentos que o personagem do livro faz? Tipo isso? Tá, acho que eu peguei tudo aqui, né? Então... creio que foi tudo. The theater appeared to be closed. Maybe the ticket could still get me in. Please enjoy the film, sir. Valeu. The cinema lobby was a gateway to other realities on the silver screen. I could set a scene here. The main event was the murder. I had to find my way to it. Entendi. Tá, então eu vou poder reescrever outras cenas aqui, né? Tá. Não entendi de que ângulo eu vejo. É de cima, será? Acho que é de cima, né? I felt like I'd been on this case looking for the cult of the word for a lifetime or more. The only case I'd ever been on. They would surface from the dark with their depraved acts of violence and fade back into the night, leaving behind
bloody crime scenes and clues heavy with obscure meanings that led nowhere. Arriving at the cinema, I felt a monumental, terrifying revelation trembling before me, ready to open its jaws and swallow me whole. This place had significance to the cult. There was something to use there. A palavra da seita. Tá. Antes de eu mudar o cenário. Só fazer um salve manual, né? É saudável. Tem um círculo em cima. Tem? Vamos ver, Rick. Aqui, ó, achei já. Oxe. Did I stop writing at some point? I can't stop. There's too much at stake. Achei, Rick. As setas mais me confundiram do que me ajudaram agora. Pronto, né? Em cima não tem nada pra ver. Opa. Nossa, que banheiro show de bola, hein, cara? Puta que pariu. Esse é o banheiro da minha ex-escola. Opa. Ok, Rick. Do nada, velho. Tá, certo. Explorei o que estava para explorar. Vamos mudar. Opa. Vamos mudar a cena do crime, né? Agora a história. Tá. The first step toward the murder site. I was making progress. Someone had barricaded themselves in the room. Puta, então eu tenho que voltar, será? Não. Peraí. Ué. Ué. I was missing something. Era isso que eu tava pensando, tá ligado? Tipo, eu entrar na cena, mudar a cena e mudar de novo, mas não apareceu a opção? Henrique.
Ó. Ah, não, tá aqui, saguão. Não. Não tem? Não tem como tirar, tá? Entendi. Era justamente isso que eu tava querendo fazer naquela hora, só que eu não sabia como é que eu fazia. Valeu. Do you a lot of good to talk, buddy. It was an initiation ceremony. Or so we made our new members believe. 2 of New York's finest. They had performed endless favors to earn their place among us. We had something special waiting for them. And something very special for you, Alex Casey. Who's your leader? Alan Wake? Scratch? Zane? Give me a name! Give me a name. You will meet him soon enough. There was no end to the corruption. It fit the genre, so I'd use it. É, no saguão também, né? Que eu vou ter que usar isso. É. Tá. Ou é aqui? Peraí. Deixa eu só ver aqui como é que fica. Aqui dentro. Caralho. Tô olhando pra tudo, só por precaução, tá ligado? Caralho! Caralho, do nada. Como é que eu subo ali, velho? Que porra é essa? Eu não entendi, não. Tem alguma lâmpada que eu não vi? No segundo andar? Será? Vamos ver. Não. E essa porta aqui? Pera aí. Pô. Por que eu peguei a lâmpada então? Não entendi. Se não mudou nada. Ou será que eu tenho que mudar a história? Eu tô lá dentro. Não, mas não faz sentido, né? Ou faz? Não faz, ó. Aceita. Story was affecting the scene. Look at you, following your master into La La Land.
A sad bunch of clowns in funny masks and hoods, pretending to be a secret society. Maybe it is you who's playing a role, Mr. Casey. A role carefully laid out for you. A puppet, blindly performing the ritual steps for the glory of the cult. Huh? What the fuck have you been smoking? Nightless Night. A clip of the lost film survived. You will see, Mr. Casey. In the Nightless Night, you will finally see. Nightless Night was Zane's film. It played a role in this story. Ai, que medo. The cops had gotten their 15 minutes of fame with the cult, and it had been a scream. They were the murder victims. I had to find a way into the projection booth somehow. Zane was in the clip holding my lamp. Was he playing me in his film? The light of the lamp shone out of the screen and revealed the door. Zane's lamp on the screen had no light. I could transfer the light in my lamp to his. I was back out into the night. The seedy alley away from prying eyes was a good scene for dark deeds. Investiga o beco. Caralho, Henrique, eu tô... É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu tô extasiado aqui, velho. Muita coisa, velho, acontecendo ao mesmo tempo. Puta que pariu, até o beco tem isso, velho. Pera aí. A história é muito confusa, velho. É tipo assim, você tem que focar mesmo, tá ligado? Tem que prestar bastante atenção. Alan Wake. Não mudou muita coisa, não. The police car felt important to the story.
You don't think they're gonna want us to, like, cut off a finger or something for this initiation, do you? Nah, I'm sure we'll just chant some ceremonial stuff. Nothing to it. Well, it's about time. We paid our dues. Made plenty of their problems disappear. Dumped all those nobodies down that chute. What we did or didn't do, it's all behind us now. We're going straight to the top, partner. Yep, like we died and went to heaven. Não dá não aqui? Pra entrar ainda. I needed to find the answer on the plot board. Ah, eu sei. Me ajuda, Henrique. Me ajuda que eu tô perdido. O tal W tem uma porta atrás. Cena do carro da polícia. I knew I was making progress. I had to keep going. Aqui eu não tinha visto não, de jeito nenhum. Straight to the top. The dirty cops looked down on the city. Their city. They had committed repulsive deeds to get there. They told themselves it was worth it. Está lotado já, ó. Não vira nada. Tá. Tem um círculo ali.
Será que é mudando cena, Rick? Não, né? Não tem nada a ver não, né? Não tem cena pra mudar aqui, né? É. Tem um negócio aqui risco, mas eu não tô vendo. Perto dos holofotes. Olha de lá no canto. Aqui, ó. Cara, esse tava escondido. Cadê? Putz, eu voltei pro mesmo lugar, oh Deus. Foi mal, Henrique, é. Voltei pro mesmo lugar sem querer. E essa voz murmurando? É o xerife mesmo, né, velho? Eu tô ficando doido. Aí, ó. Hey, Ué. Alan. Tim Breaker. In case you don't remember again. I know, Tim. I'm remembering more now. It's good to hear, man. How's your search for Mr. Dorr going? It's not great. This dream we're in. Putting a lot of roadblocks in my way. The sketch you have does look like the Dorr I know. The talk show host. All I know is the door has something to do with what's happening to me. And he knows that I know. He's like some sadistic mastermind torturing me. So you think this is a dream? I'm not ruling it out. My dreams have always been incredibly vivid. They feel real until the second I wake up. In dreams, I'm often someone else. A different person with a different name, living a different life in a different world. It's alternate realities, maybe. But certain things don't change. Like Dorr. Legal que ele escreve tudo aqui, né, na...
Se tiver com sono ou cansado, Henrique, me avisa, viu? Que eu paro. Ah, aqui eu tenho que mudar o trecho, né? Puta que pariu, Henrique. Eu vou primeiro que você, certeza. Caraca. Someone had fallen to their death from the rooftop. Don't you fucking move, or I'll blow you away. You got me, Mr. Casey. I'm all yours. Go ahead. Ask that burning question in your mind. How did you do it? How did you get me into that film clip without my remembering it? Talk to me, damn it! You've seen the film? Good, good. Now you're ready to meet the Grandmaster. He's waiting for you in the projection booth where everything will be revealed, where he will project a new reality onto this one. And now, Mr. Casey, I've played my part to the end. No! No! Crazy bastard! Why'd he jump? The projection booth. Was that where I'd find the murder site? Eu tenho que voltar tudo agora, né? Tá. Puta que pariu. E aí, Joey, beleza? Meu Deus, mano. Caralho. Caralho, tá foda.
Ô, pra caralho, Joey. Pra caralho mesmo. Só é confuso que só uma porra, tá ligado? Esse jogo, mas é excelente jogo, velho. Por mim, eu não joguei Baldur's Gate, né? Então, por mim, até agora esse daqui tá levando como o melhor jogo do ano. Fácil. Eu só não joguei Baldur's Gate porque eu detesto o jogo de turno, cara. Então, eu nem fui atrás. Não, esse jogo é muito viajado, velho. Mas é uma experiência diferente, tá ligado? É muito bom, muito boa mesmo. É uma experiência muito legal, velho. É um jogo muito diferente, velho. Eu não me lembrava de um jogo tão diferente, tá ligado? E aqui eu tenho que colocar o negócio, né, Henrique? Ai! Esses negócios é horrível, velho, enfim. Ué, não é a cena do grão-mestre, não? Eu achei que era pra colocar aqui, tá ligado? Ah, entendi. Entendi agora. Eu também fiquei com preguiça de ir atrás desse Baldur's Gate e jogar e nem fui atrás. O Alan Wake já é mais a minha pegada, entendeu? Tranquilo, tranquilo. Eu tô com um amigo meu que me emprestou. O Henrique que tá aí, velho, gente boa também, ele tá me ajudando. Porque se não fosse por ele, eu nem tava aqui jogando. Então ele tá me auxiliando também. Ele finalizou o jogo e ele tá me dando umas dicas. Tipo, sem spoiler, né? Mas ele tá me ajudando, entendeu? Sim, tá de boa. Pô, valeu, Joey. Qualquer coisa aí, velho, parece mais aí, viu? Tamo junto. A da saga falta um pouquinho mais. O do Alan eu tô terminando e a da saga parece que faltam uma ou duas, o Henrique me falou ainda pra terminar, entendeu? Não era pra ter uma porta aqui não? Antes de o quê? Peraí. Deixa eu botar aqui, ó. Achei que era pra ter uma porta aqui, Henrique. Pra me subir no... Antes de ir, tem um curso aí na sala do cinema. Cara, eu vi, não sei se é esse curta, não, né? Muda a cena. Mas tava na Grão-Mestre. Não é, eu acho que não é a Grão-Mestre, né? Ué, peraí. This was dark, but the story had to be dark. É quando finaliza que tem um curta, é? Não sabia não. Não. A porta ali, ó. Já ia falar, a porta ali. Puta que pariu, tá me enchendo o saco. Olha isso. Ah, vai tomar no cu, mano. Pô, essa tela de morte é bizarra, né, velho? Eu vou correr com o sinalizador na mão ali, velho.
Eu vou correr com sinalizador. Puta, eu vou aqui, velho. Eu vou correr com sinalizador na mão. Ali não tem como não. Eu tô com pouca bala, Henrique. Eu tô com muita pouca bala, velho. Eu tô com 6 tiros só de revólver. E de 12 eu só tenho 6, ó. Eu não tenho como matar, tá ligado? Eu, tipo, matar até tenho, mas... Olha isso, mano. Tu quer que eu mate como? 4 caras, mano. 4. I was hurt. The light was my refuge. Tá no difícil ainda, essa bagaça da Tailândia. Então... Tá, vamos nós. What? I found myself in a maze of film equipment. There had to be a way to the projection booth from here. I wasn't alone. Son of a bitch! Show yourself! The gray-headed mask of my ass! You're a clown in a mask! F. Não, Henrique, não me fala F agora não. Henrique, por favor, pelo amor de Deus, velho. Não fala uma notícia boa, mas não me tá com F aí no chat não, mano. Puta, é boss, é? É boss, né? Não, né? Ah, boss eu só tô lutando com a saga. Eu não lutei com um boss até agora com ela, né? Se eu não me engano. I was back where I started. A loop within a loop. I had to keep going. Eu precisava continuar. I'm here, you son of a bitch! Show yourself! Who was that? Who said that? The gray-headed mask of my ass! You're a clown in a mask! I'm not the one wearing a mask here, you moron! The Casey in the story was losing it. I wasn't far behind. I was back at the beginning again. I had to keep going. Find a way to the murder site. I'm here, you son Hello? of a bitch! Hey! Show yourself! Who was that? Who said that? It's gone. That's a real clever But I trick, saw asshole. someone. You can run, but you can't hide. The gray-headed mask of my ass. You're a clown in a mask. I'm not the one wearing a mask here, you moron. Why don't you come here and say that to my face, buddy? Then we'll see who's the moron. Buguei. Como tá? Sure, of course. I mean, that's a given.
That's a given. I wrote departure, that worked. Now we're fine. Maybe there's a missing step before return. What's between departure and return? The tasks, the challenge, the lesson. Initiation, yeah, I haven't written that. To master this place, to set things up. Can't go to return before initiation. That's right, that feels right. Initiation. I have to write initiation. O rastro do escritor. Tá, buguei. Volta agora. Não entendi. Não entendi. Ah tá, você tem uma porta agora. I was back at the beginning again. I had to keep going. Find a way to the murder site. Show yourself! Who was it? Shut up! That's a real... Who's there? Look, you got the wrong guy. I'm not Alex Casey. I only play him in the movies. He's just a fictional character. What's going on here? You don't have to kill me. You don't have to go get that knife and stab me. You can just give up and go back. Forget about the ritual sacrifice to open the way forward. The ritual sacrifice to open the way? Eu interajo aí com ele? No! Don't do it! You don't have to become a monster. Just leave the knife where it is, in the back, and go. A knife in the back? Everything about this was absurd. Our dialogue forced and ridiculous. In desperate need of another pass. But I'd play along to see where it took me. Let's forget about the knife. Don't go looking for the knife. There is no knife. A knife. Oh no. Oh no, you don't. You'll be sorry. O que eu faço, Henrique? Não dá pra sair, né? Eu tenho que matar ele, né? What the fuck? O cara tá correndo. I was getting close. Welcome, Alex Casey. You've done well. You've played your role perfectly. Everything out of your mouth is a damn lie. The only place any of this makes any sense is in your psychotic brain. As a fictional character in a story, you've fulfilled your purpose. You brought the writer of the story here. You can go now, Casey. No, I'm not going anywhere before I get some answers. How was I in that movie? Why does all this feel so familiar? What? Who the fuck are you? Who the fuck am I? No! And welcome to you, Alan Wake. What the hell? This is the ritual to lead you on. We're just one step away from your final destination, Mr. Wake. But first, here's an unanswered mystery for you. If Casey was fictional, and you assumed his role as a detective, are you now fictional too? Whose story are you living, Mr. Wake? The visions were getting under my skin. Coming too close for comfort. Not a separate layer, but mingling with my own reality in the dark place. Carai, que lombra, mano. Wait. Dead end. This can't be right. Did I miss something?
sight. Caralho, que porra é essa, mano? The mask was the key. Obrigado, jogo, por me assustar em plena... Esqueci até o que eu ia falar, velho. Esses pisques são do caralho, mano. This is how I could help her. Saga Anderson, listen. I've been tricked. Scratch wrote returned. I tried to fix the story, but he stopped me before I reached the end. He has it now. It's the key to escape. What do you mean, escape? Oh, Scratch. I need to stop him. I need to stop him before he gets out. He's after Alice. I'm still trapped, but I'm making progress. I wrote you in to be the story's hero. Scratch made a horror story. I need to match the genre. It has to be dark, but the hero can break through, save her family, save us all. Save her family? Are you talking about my family? Yes. Whatever you're doing, it's working. You just need to keep going. We found family in the horror story. I was closer now. Closer than ever before. But there was no time to lose. Everything was hanging in the balance. I could still lose it all. Parliament Tower. I had to make it work this time. I could stop Scratch, get the manuscript, fix its ending. O foda da saga, mano, é por causa do filho dela, né? A filha dela, no caso, que teoricamente tá na iminência dele morrer. I was traveling deeper into the dark place. The poem on the wall was growing at the same pace, dogging my footsteps. Like my unwanted shadow moving in the corner of my eye. It wasn't my writing. I didn't know what it was. A terrible prophecy. A curse. Looming over me. Tá, agora eu tenho que fazer o quê? Val parlamentar, eu tenho que sair, né, daqui. Caralho. É só sair, né, do cinema, né? É esse o curso, ô Henrique? Bem besta, mas assiste.
täällä ketään? Ahti. Sanovat, se joka varjoon tyytyy, valon ihmeestä paitsi jää. Minulla oli sinua ikävä. Olit Veikon kanssa. Siksi lähdin. Hän on poissa. Ollut jo kauan. Kun nyt lähden, lähde kanssani. Mutta vasta tämän yön jälkeen. Acho que confusão, mano. Heille sinulla oli paskat housussa. Kohta sojan pohjalla änkyrä kädessä ja huursia sopettelijä. É todo brisado, mano. Eu já cansei de entender, velho. Tá. Eu acho que eu não peguei alguma coisa aqui, ó. Tô dizendo, ó. Pera aí. Tava fazendo barulho, ó. Achei que era daqui o ângulo. É lá da tela? Ah, tá. Sä olit mestarin valittu. Mäkin mä koskaan ymmärtänyt, että miksi. The urban legends circling Thomas Zane were a bottomless rabbit hole. Päiviltä pitäis sinutkin pistää. I'd done some digging to film. Mitä on? Ah, olha, eu saí da cena sem querer. Leikataan parta! Leikataan pojalta parta! Urban legends circling Thomas Zane were a bottomless rabbit hole. I'd done some digging. To film freaks, he was a mythic auteur in the art house cinema. Miksi palasit? A rising star coming to America from Finland. But he only created one film. Tom the Poet. Before he went missing, mirroring the vanishing of the main character in the movie, played by himself. The biggest mystery was around his lost film and early work made in Finland, Nightless Night, rumored to have mystic properties. Some claimed it was a snuff film, that the ritual murder in the film was an actual murder. There were no known surviving copies, but the cult chased it as if it were their unholy grail, just like Wake's books were. Sen jälkeen kun sinä lähdit.
Mano, esse Sun Lake, ele tem a mesma cara pra tudo, né, velho? Parece que ele só tem uma expressão, mano. Aí, ó. Ele só tem essa cara aí. Essa cara de olhando, tipo... Só tem uma expressão, mano. Ele. Tá, agora saiu, né, Henrique, de vez, né? Changing a plot element in a scene without being there was impossible. Opa, desculpa. There wasn't enough alcohol in this city to drown the memories of this nightmare, but I'd damn well try. This case would never be closed. I had more questions now than at the start. The irony of being trapped in a postmodern detective story. I felt watched. The eyes of some unseen audience on me. I wanted to turn to the hidden camera and tell them to fuck off. But I didn't know where to look to break the fourth wall. There would always be another case for Casey. A million stories in this dark city. The night opened up to welcome me. I walked into her arms. Roll credits. Caralho, cada um. Não dá pra sair por aqui não. Graças a Deus dá. Não tem nada, né, aqui. Tem uma porta fechada. Oi. The phone was ringing again. Somehow I sensed it wasn't Zane this time. Hello? Hello? It wasn't Zane. It wasn't Scratch either. Huh? You're me? Me? I don't understand. There's a lot I don't understand. The dark place operates in loops. Time is a story. I'm calling you from a different point in that story. From the future? I'm never getting out of here, am I? Yes, you will. And no, you won't. And that is by your own choice. What does that mean? I'm sorry for what you'll have to go through. Alice's photos you found from the shoebox in the talk show basement. Before you can go to Parliament Tower, you must put them in the shoebox at her statue at the plaza. To help you, to help Alice, to help Saga Anderson. I'm my own Deus Ex Machina? Really? How many writers does it take to finish a story? One for each draft. It's the same writer, but in a different point in time. I'd follow the steps he laid out for me. Eu tenho que botar, Henrique, eu tenho que voltar pro, no caso, pro estúdio, botar o sapato aqui, é? As fotos aqui de novo, ou eu tenho que ir direto pro Parliament Tower? Eu tenho que voltar pro talk show, não entendi o objetivo. Ele mandou eu colocar de novo na caixa de sapato lá as fotos. Não quer. Na frente do parlamento, né? Eu li tipo talk show, achei que era... Mas tá, tô aqui.
Do nada me transfiro pra ela. Por que me transferiu pra ela? Não entendi não. Do nada. Acabou com o Wake, não, There's né? another cult stash. Porra, eu tô cheio, velho. Vou rodar umas coisas aqui, peraí. Entendi, eu volto pro Alan, Henrique, e continuo com ela. Não entendi porque que me transferiu pra ela. E teoricamente as fotos vão ajudar ela, que ele falou, né? Não entendi também. Ah, tem isso? Ah, entendi. Então eu não posso voltar pro Alan. Tipo, já deu com ele, né? Então agora eu vou fazer com ela, né? Essa música aqui. Nossa. More of those rhymes. Mais um aqui. Mãe, posso sair, correr e brincar? Eu te digo, minha filha querida, sai e brinca, mas só à luz do dia e junto das árvores de porte. Nunca perto do lago, filha, e nunca te afogues. Nossa, eu tenho 300 mil bonecos, mano. Boneco da criança. Ah, que provavelmente deve ser o boneco da mãe, né? Da mãe.
Não entendi, o pingente foi pra onde? Apareceu onde o pingente? E derrubei a câmera. Ué? Cadê o pingente? Eu fiz o puzzle. Segue as sombras. Ah. Não, pera, eu perdi. A sombra parou aqui. Desceu. Hã? É isso? Ué? É pra continuar então? Eu não vi mais nenhuma sombra. Ah, tá aqui. A charm. Perfect for my bracelet. Eu te escutei. É. Parece? Henrique, então a gente faz o seguinte, já foi 2 horas de live hoje de manhã, de tarde, 2 horas agora, tá indo bem. Então, quando for amanhã, é mais de 1 hora da manhã, né? Preciso trabalhar amanhã. Quando for amanhã, eu continuo, eu rusho com a saga, né? Continuo com a saga já que já avancei bastante no Alan, né? Aí eu continuo com a saga aí, vamos ver como é que eles se entrelaçam, beleza? Aí eu te dou um toque, viu? Mesmo horário. Valeu, Ricote. Boa noite aí, cara. Bom descanso, viu? Até amanhã.